Sehr geehrter Herr Premierminister Netanyahu, willkommen in Berlin. Ich begrüße Sie herzlich zu Ihrem Besuch hier im Kanzleramt. Die Beziehungen zwischen unseren Ländern sind eng, sie sind vielfältig und vor allem sie sind einzigartig. Dass wir in Deutschland nach den unermesslichen Menschheitsverbrechen der Shoah sagen können, dass Deutschland und Israel Freunde sind, strategische Partner und Verbündete, das ist ein kostbares Geschenk. Es ist keinesfalls selbstverständlich. Dafür sind wir Israel sehr dankbar. Die Shoah ist ein Menschheitsverbrechen, eine Vergangenheit, die nie vergeht. Es war sehr berührend, dass Sie mich dazu eingeladen haben, vor unserem Gespräch heute Vormittag mit Ihnen den Gedenkort Gleis 17 am Bahnhof Grunewald zu besuchen. Aus dieser schrecklichen Vergangenheit, für die Deutschland die Verantwortung trägt, erwächst uns eine immerwährende Verpflichtung für die Zukunft. Mir und der gesamten Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken und zu fördern. Dazu gehört auch, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und sich jeder Form von Antisemitismus konsequent entgegenzustellen. Besonders wichtig ist es mir, die Bande zwischen jungen Israelis und jungen Deutschen zu stärken. Mir ist es ein Anliegen, den Austausch zwischen jungen Menschen aus Deutschland und Israel zu intensivieren und das deutsch-israelische Jugendwerk weiterzuentwickeln. Die einzigartige Verbindung zwischen Deutschland und Israel bedeutet auch, dass Deutschland zu seiner Verantwortung für die Sicherheit Israels steht. Die Sicherheit Israels ist für uns Staatsräson. Dafür steht diese Bundesregierung. Darauf kann Israel sich verlassen. In unserem heutigen Gespräch haben wir eine Reihe wichtiger Themen besprochen. Eines davon war das Nuklearprogramm Irans. Uns eint die Sorge darüber, dass Iran neue Schritte der Eskalation gegangen ist und eine sehr hohe Anreicherung von Uran betrieben hat. Wir sind uns mit Israel völlig einig. Israel darf keine Atomwaffen erlangen. Dieser gefährliche Konflikt muss entschärft werden. Darum hat eine diplomatische Lösung für uns oberste Priorität. Die Rolle Irans im Nahen und Mittleren Osten war ebenfalls Thema unseres Gesprächs. Teheran unterstützt nicht nur bewaffnete Gruppen in einigen Staaten der Region, sondern liefert auch Waffen an Russland, mit denen die Ukraine angegriffen wird. Wir fordern Iran auf, sein destruktives Treiben einzustellen. Die Gewalt des Regimes gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger verurteilen wir scharf. Der brutale russische Überfall auf die Ukraine war, wie sollte es auch anders sein, ein weiteres wichtiges Thema für uns heute. Dieser eklatante Bruch des Völkerrechts ist und bleibt völlig inakzeptabel. Putin muss seinen Angriffskrieg beenden und Truppen aus der Ukraine zurückziehen. Für die Zusagen weiterer humanitärer Hilfe und anderweitiger Unterstützung für die Ukraine habe ich Premierminister Netanyahu gedankt. Deutschland, Europa, Israel, wir alle stehen fest an der Seite der Ukraine. In großer Sorge sind wir auch über den Nahostkonflikt und die jüngste Eskalation von Gewalt, die dort zu beobachten ist. Ich habe dem Premierminister meine Anteilnahme für die jüngsten Opfer von Terroranschlägen in Israel ausgedrückt. Wir sind bestürzt über diese blinde Gewalt. Ihr muss mit der Konsequenz des Rechtsstaates begegnet werden, aber nicht mit ungezügelter Selbstjustiz. Sie kennen unsere grundsätzliche Haltung. Eine nachhaltige Lösung, die Israelis und Palästinensern ein Leben in Frieden und Sicherheit ermöglicht, kann nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen. Beide Seiten müssen sie miteinander aushandeln. Deutschland ruft alle Seiten auf, von einseitigen Maßnahmen Abstand zu nehmen, die diesem Ziel zuwiderlaufen. Dazu gehört auch der Bau weiterer Siedlungen. Die Forderung an die palästinensische Führung ist klar. Sie muss ihrer Verantwortung für den Aufbau eines friedlichen und demokratischen Palästinas nachkommen. Premierminister Netanyahu hat mich auch über die Justizreform informiert, die seine Regierung vorhat und die ja gerade auch in Israel sehr kontrovers diskutiert wird. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam und, das will ich nicht verhehlen, mit großer Sorge. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes demokratisches Gut. Darin sind wir uns einig. Es ist gut und es ist wertvoll, dass Staatspräsident Herzog mit einer Vielzahl gesellschaftlicher Akteure gesprochen hat, um einer weiteren Polarisierung in Israel entgegenzuwirken und den gesellschaftlichen Frieden
ihrem Land zu bewahren. Gestatten Sie mir hinzuzufügen, ich halte diese Suche nach einem möglichst breiten gesellschaftlichen Grundkonsens für richtig und wichtig. Wir wissen, Präsident Herzog hat gestern Abend auch konkrete Vorschläge unterbreitet zur Lösung der schwierigen Situation. Wir würden uns als Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Herr Premierminister, ich bedanke mich für Ihren Besuch hier in Deutschland und für die Gelegenheit, mit Ihnen so ausführlich sprechen zu können. Das war wichtig und wird unsere ohnehin guten Beziehungen zwischen unseren Ländern weiter verstärken. Thank you. Thank you, Chancellor Scholz. And distinguished guests, I want to express my gratitude for our meeting today. It was a productive discussion that further reinforced our nation's strong and enduring friendship. The friendship between Israel and Germany is rooted in a painful history, but it is also driven by shared hopes for a better future. On behalf of the people and government of Israel, I want to express our sincere appreciation for your commitment to Israel's security. I also want to thank you for your strong stance against anti-Semitism, which is an issue that should concern not only the Jewish state, but the entire civilized world. I look forward to working with you in the years ahead to deepen our economic relations. Israel and Germany are leaders in many economic areas, and combining our technology and our industry can propel both our countries towards a better future, a more prosperous future for both our peoples. Now, to create this better future for our peoples, we must stand together in confronting common dangers. And no danger is greater and of greater concern to Israel than Iran's pursuit of nuclear weapons. We discussed together how Israel and Germany can work together to thwart that pursuit. This was a main topic of our discussion because Iran is a regime that calls and works to destroy the one and only Jewish state. We stood on the platform this morning where the last Jews of Berlin, 18 Jews, 6 weeks before the collapse of the Nazi regime and the conquest of Berlin, were sent to the death camp. When you have such a fanatic ideology that seeks to destroy Jewish people, completely erase them from the face of the earth, we had no defense at the time. Today there is a fanatical regime that seeks to erase the one and only Jewish state with over 6 million Jews in it from the face of the earth. We have a defense, and Israel will do what we have to do to defend ourselves. As I told the Chancellor, the Jewish people will not allow a second Holocaust. The Jewish state will do everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons, period. Of course, we'd like to do that with the concert and support and cooperation of the civilized powers of the world, the United States, the E3. I think we need to take a strong stance today against Iran and its quest to cross into a nuclear threshold and become a threshold state, basically a state that can produce nuclear weapons with the express desire to annihilate Israel. They say death to Israel, death to the United States, and a danger to everyone in between. Everyone in between is Germany, the EU. We have to act against it now. We have to communicate to Iran that it should not cross that threshold, or there will be heavy consequences. But again, Israel will do what Israel needs to do to defend itself against those who want to annihilate the Jewish state. Israel will also act against Iran's aggression and terrorism. Those who perpetrate terrorist attacks against Israel and those who send them will pay a heavy price. I have to say that we share the concerns of those who are trying to escalate the tensions in our region, those who are trying to inflame terrorism. We're doing everything we can in an effort also to cooperate with our neighbors to prevent that escalation from going through and to do so in the most responsible fashion. I've led Israel for many years. I've been able to bring about security and tranquility over a period of years, but there is a big challenge now because there are people who are trying to break that peace and break that tranquility. We'll try to
thwart their plans and maintain as much security and peace as we can through the upcoming weeks. They'll be challenging. In addition to our security concerns, we discussed Israeli assistance to Ukraine and talked about advancing the sale of Arrow systems to Germany. I think this is a point of historical importance. 78 years ago, we were nothing. We were wind-tossed leaves sent to the ovens of destruction. Now, less than 80 years later, the representative of a sovereign Jewish state is talking to the leader of a new Germany, a different Germany, about having the Jewish state's defensive systems protect the skies of Germany. Germany is helping Israel. Israel is helping Germany. This security cooperation is two ways, and I think it shows, it highlights the remarkable transformation of the Jewish state. We also discussed highlighting that and deepening that by having youth exchanges, which we want to move forward on, and to have G2G, government-to-government meetings that have been stopped for the last 5 years because of COVID and other circumstances, to try to prepare the next one, which I think will advance everything that I discussed and many other things, such as Germany's participation in the economic projects of the Abraham Accords and perhaps future accords that we will have, which I think will benefit the entire world. I want to assure you, Chancellor Scholz, Israel is a liberal democracy and will remain a liberal democracy. I personally have led Israel for almost the last 16 years, and I've helped liberalize the Israeli system, liberalize its economy, liberalize its way of life, advance the rights of LGBTs. How many of you know, contrary to the image that is foisted, that the Likud has a powerful LGBT cell, and its leader was nominated by me and elected overwhelmingly to be the Speaker of the Israeli Knesset. I bet very few of you know that. The image that is foisted as though we're trying to bring a judicial reform to curtail the independence of the judiciary is not true. Israel has an independent judiciary, but many feel, I'm not able to talk about specific ideas, many feel that it is an all-powerful judiciary. An independent judiciary is not an all-powerful judiciary. The judicial reform is meant to bring into balance the three branches of government, and when that is accomplished, we will have the same balance that exists in any other democracy. I think we can borrow some of your ideas, Chancellor. We had an opportunity to discuss them. But in fact, they're very different from what people think or do not know about this judicial reform. For example, that in most countries, including in Germany, judges are chosen by elected officials. How you choose them, how you make sure that no one side overrides the other is important. But the ideas that are presented in Israel as though this is a break with democracy is not true. Israel will remain a liberal democracy, not different and as strong and as vibrant as it was before and as Europe is today. We are not going to deviate from that one bit, and we're committed to it. I want to say that I found the discussions with the Chancellor extremely productive, and I look forward to continuing our discussion and to give you, Chancellor, a warm welcome in Jerusalem. Thank you for your hospitality and for our conversations. Meine Damen und Herren, wie üblich haben wir zwei Fragen Ihrer Seite ausgemacht und die erste Frage geht an die Times of Israel und Herr Scholz. Hi, Laser Berman from the Times of Israel. Chancellor Scholz, senior German officials, and you included, have not been shy about expressing your concern over the proposed judicial reform. After the Prime Minister rejected the President's framework, are you satisfied with the explanation that you've heard, and how did you respond to that explanation? And Prime Minister Netanyahu, we had another reminder this week that Hezbollah continues to try to kill Israelis. There have been a series of Palestinian terror attacks as well. Do you think that this domestic infighting projects an image of weakness to our enemies? And as Israel's leader, is it not time to do whatever you can to make sure that the domestic infighting stops, that we sit down, and that we are able to focus on these external threats against Israeli citizens? Thank you. Schönen Dank für Ihre Frage. Schönen Dank für Ihre Frage. Das
Es ist in der Tat so, dass sich die Sorgen, die ich hier auch formuliert habe, auch in unserem Gespräch zum Ausdruck gebracht hat. Wir schauen genau hin, was dort sich entwickelt. Für uns ist ganz wichtig, dass es eine einvernehmliche Lösung gibt, die von allen Parteien, von einer großen Mehrheit in Israel getragen wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man erreichen kann, um einen Konsensus zu erzielen. Aber es ist jetzt nicht die Aufgabe eines deutschen Regierungschefs, in die konkreten Details der Innenpolitik Israels sich einzumischen. Wir können beobachten, wir können Fragen stellen und unsere Sorgen ausdrücken. Ansonsten darauf hoffen, dass es gelingt, etwas, was die Gesellschaft zusammenhält, zustande zu bringen. Und das ist auch meine Hoffnung, die ich habe. Das will ich ganz ausdrücklich sagen. Denn für uns ist Israels Demokratie ein ganz wichtiger Wertepartner. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder herausstellen, wenn wir mit anderen sprechen, die unsere unverbrüchliche Unterstützung für Israel in Frage stellen. Dann sagen wir, das ist ein Partner, dem wir verbunden sind aus Gründen der Geschichte, aber eben auch, weil wir Demokratien sind, Rechtsstaaten, in denen die Minderheiten sich vor den Mehrheiten nicht fürchten müssen. I called many times for discussions with the opposition. Regrettably, all these appeals were met with a complete refusal to even sit for 1 day, for 1 hour, for 1 minute about discussing possible zones of agreement to reach a consensus. I think this reflects the fact that there is no real desire to reach that, and in fact, there is a desire to reach a moment of crisis, perhaps a governmental breakdown, a search for new elections. If that continues, that's regrettable, but we will do whatever we think is the right thing to achieve something that is that corrects the imbalance that exists today between the branches of government, and yet at the same time could over time be accepted as the best solution for Israel, in line with my principles of keeping Israel a liberal, balanced democracy. And I don't think anyone should be concerned with that because that is our goal, and that is something that will be done. Even though I can't intervene with it directly, which is another absurdity, if I'm asked, and I'm sure I will be asked, would I support the changes that bring about two things? One, a balance in the way that we choose judges, because in Israel today, judges effectively have a veto power in the choice of judges, something that barely exists. I don't know that it exists anywhere. It certainly doesn't exist in Germany. It doesn't exist in most democracies, and it shouldn't exist in Israel. There is a way to balance it and correct the way we choose judges so it reflects the broad spectrum of society and broad views, but not allow one side to dominate the other. We're not seeking that. So I would obviously support that. And the second thing that I think is being asked and should be discussed is the question of judicial override. That is a real issue. It's a real concern. You want to maintain the balance between the branches of government, but not to tilt the balance by correcting the imbalance, not to turn it to an imbalance on the other side. These are real issues. I don't deny it. I think if we don't have a partner, we'll try to come up with the best solution. But the answer to your question is, I think we need as broad a consensus as we can. I regret the fact that the opposition refused to discuss it for even one moment. Lacking that, we'll try to give the best solution that we can. Die nächste Frage geht an Andreas Rinke, der sich an seinem Geburtstag erinnert. Herr Ministerpräsident, eine Frage, ich muss nochmal auf die Justizreform zu sprechen kommen, weil es schon hier zwei Welten gibt, die präsentiert werden. Also Sie haben das eben so beschrieben, dass Sie eine liberale Demokratie bewahren wollen. Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass ja selbst der Präsident in Israel sie aufgefordert hat, das Justizgesetz, was umstritten ist, zurückzunehmen. Deswegen nochmal die Frage, wie weit wollen Sie gehen? Es gibt Warnungen vor einem Bürgerkrieg in Ihrem Land. Wären Sie bereit, Sie haben eben gesagt, Sie wollen keinen Zentimeter weichen, das wirklich so weit zu treiben? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, gilt eigentlich unkonditioniert, dass Israel immer zur deutschen Staatsräson gehört, auch wenn es, wie Kritiker sagen, jetzt die demokratischen Grundlagen abschafft? Die Opposition spricht sogar von einem Gang in die Diktatur. Gilt die Staatsräson unkonditioniert oder nicht?
Israel is not going to abolish democratic principles. If the democratic principle that we're about to abolish is that judges do not elect judges, do not have a veto power in electing judges, then Germany is not following democratic principles because judges do not have a veto power in Germany. They don't have a veto power in many other countries. So it's absurd. Look, you can issue any slogan, and any slogan is being issued, and Israel is being constantly, maligned. I'm supposed to be some, potentate who's abolishing democracy and all this nonsense. It will take not a lot of time to realize that this is absurd. It's preposterous. So I don't think you have a real question about Israel's values. They will be tested over time, and they will be proven over time to maintain the democratic norms that are available in just about every other democracy. We're not trying to change Israel's democracy. We're trying to bring it in line with what is common and acceptable in just about every Western democracy. Not to pick and choose this or that reform so that we can make it illiberal, but to make it more liberal, more responsive to the people, and more representative of the various views that are in the society, but not to have dictatorial powers of any party or any branch of the government. There has to be a balance. That's the nature of democracy. The nature of democracy is to balance majority rule with civil and individual and minority rights. The only way that that is accomplished in modern democracies is by a balance between the three branches of government: the legislative, the executive, and the judiciary. In Israel, that balance has been changed radically. And what we're trying to do is bring it back into balance. That will not hinder Israeli democracy. It will strengthen it. It will not hinder independent judiciary. It will maintain it. It will not in any way jeopardize individual rights. It will solidify them. In fact, I discussed all this with the Chancellor, and I'm sure if you want, we can spend the next few hours repeating our conversation. But I think you should understand that this is what guides me. I've led Israel liberalize its economy, and the slanders and falsification against us, I can't fight this tide. The only way I'll fight this tide, and we will fight this tide, is that the outcome, when it comes, will be tested over time, and people will see, has Israel become more liberal, or has it become less liberal? Does Israel protect individual rights, women's rights, LGBT rights, or did it become this absurd notion of a halachic ultra-Orthodox state? It's absurd. Israel was, is, and will remain a liberal society. Tja, so. Erstmal ist mir wichtig zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist gut, dass wir uns dazu verabredet haben, hier jetzt vor allen anderen. Zum Zweiten, unser Wunsch ist, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt. Übrigens, um sich dazu zu bekennen, ist es auch wichtig, das Wort auszusprechen. Das haben wir gehört und das finde ich sehr wichtig. Es gibt ja durchaus einige, die meinen, das sei keine richtige Sache, aber Demokratie ist eben nicht nur die Mehrheitsherrschaft, sondern es ist auch die Sicherheit derjenigen, die vielleicht auch für immer eine Minderheit sind, aus verschiedenen Gründen und manchmal eben auch aus politischen, sich davor nicht fürchten müssen. Und das, glaube ich, ist etwas, was ein Anliegen ist, das wir haben. Insofern werden wir sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt, aber ich will meine Zuversicht da keineswegs zurückhalten. Ich glaube, das wird schon gelingen. Das ist auch mein Wunsch. Die Sicherheit Israels ist unsere Staatsräson, selbstverständlich. Chancellor Scholz, we know that Iran has enriched uranium to the level of 84% and is supplying weapons to Russia in its war in Ukraine. Does the German government intend to act to restore the international sanctions, and will it put the Iranian Revolutionary Guards on the list of terrorist organizations? Also, how will Germany react if Israel decides to defend itself and strike Iran's nuclear program? And another question, with your permission, for you, Prime Minister Netanyahu, in Hebrew. נרשמה ביקורת גדולה בימין
Okay, there was I'll do it in English. There was a big criticism in the right-wing public in Israel towards the president's offer regarding the judicial reform. So my question is, are you going to continue with the reform as it is at the moment, or is it still an opening for debate about it? Zunächst mal die Frage, die an mich gerichtet ist. Schönen Dank dafür. In der Tat, die Anreicherung von Uran im Iran ist eine wirkliche Bedrohung. Das ist der Grund, warum wir seit vielen Jahren uns bemühen, zu verhindern, dass der Iran tatsächlich in der Lage ist, eine Atombombe herzustellen und sie auch zu transportieren. Denn das wäre eine große Gefahr für den Frieden, nicht nur in der Region, sondern für die ganze Welt. Und deshalb sind alle die Bemühungen, die wir in den letzten Jahren unternommen haben, darauf gerichtet, das zu verhindern. Wir sind auch weiter dabei, zu sagen, dies darf nicht geschehen. Übrigens auch mit sehr klaren Botschaften an die iranische Regierung und all diejenigen, die dort Verantwortung tragen. Und das werden wir auch so weitermachen. Unsere Hoffnung ist, dass wir es am Ende schaffen, mit einer diplomatischen Lösung genau das zu verhindern, nämlich dass die Fähigkeit entsteht, eine Atombombe zu haben und sie auch transportieren zu können. Und das ist für den Frieden wichtig und daran werden wir auch weiter arbeiten. Was die Frage der Listung betrifft, handelt es sich um eine, wie man weiß, sehr komplizierte Frage. In der EU wird das auch rechtlich diskutiert. Die Voraussetzungen dafür sind nicht ganz einfach. אני חייב להגיד שמדברים על הרפורמה בלי לדעת, בלי להכיר אותה. במקרה הטוב יש חוסר ידיעה, במקרה הרע יש ניסיון מכוון לפעול נגד הממשלה כדי להוביל לבחירות. ועל כן גם לא היה סירוב מוחלט לשבת איתנו ולדון על ההצעות השונות. עכשיו, מה זה דמוקרטיה? הדמוקרטיה זה האיזון בין שלטון הרוב לזכויות הפרט. והאיזון הזה מבוסס על האיזון בין שלוש רשויות. הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת. וכל אחת מאזנת את השנייה. האיזון הזה הופר בישראל ב-30 השנים האחרונות, ובית המשפט לקח על עצמו את הסמכויות מרשויות אחרות. מה שהרפורמה שלנו נועדה לעשות זה להחזיר את האיזון. אני מנוע מלהיכנס לפרטי פרטים. אני מבטיח לכם שאני אתמוך באיזון שנראה לי מאוזן. איך נביא את האיזון המאוזן? אני בטוח שהרפורמה בסופו של דבר רק תחזק את הדמוקרטיה, את הכלכלה, את זכויות הפרט ואת חופש הפרט. עכשיו אני אתן דוגמה אחת על ויכוח מרכזי שאנשים לא מבינים אותו. ויכוח מרכזי הוא על הוועדה לבחירת שופטים. בשיטה הקיימת בישראל יש לשופטים וטו הלכה למעשה על בחירת שופטים. באופן מעשי בדרך כלל היה להם גם רוב. עכשיו, בכל הדמוקרטיות בעולם, למשל כאן בגרמניה, או בצרפת, או בארצות הברית, אין לשופטים וטו על בחירת שופטים. ובדרך כלל מי שמחליט, ומחליט לבד, זה הפוליטיקאים, האנשים הנבחרים. בארץ מציירים את זה כקץ הדמוקרטיה, כאסון. זה מה שמקובל ברוב הדמוקרטיות. יש שאלה, איך בדיוק הפוליטיקאים החליטו, באיזה איזון, באיזה מהלך, אבל עצם העיקרון, כן, פוליטיקאים הם אלה שבוחרים שופטים, יכול להיות לפעמים בהתערבות, במעורבות מסוימת של השופטים. הדבר הזה קיים ברוב מדינות העולם, ובארץ זה מצויר כאסון. אם זה אסון, אז אין דמוקרטיות גם בצרפת ובגרמניה וגם בישראל. בישראל צריך להבין את ההבדל בין בית משפט עצמאי לבית משפט כל יכול. בישראל קיים דבר שכמעט לא קיים בשום דמוקרטיה. בית המשפט יכול לפסול החלטות של הממשלה, של הפרלמנט, מינויים בממשלה, בלי שום הסבר, רק בגלל שהוא טוען שהם בלתי סבירים. זה לא קיים. אז איך עושים את האיזון? האיזון הזה הייתי רוצה לעשות בהסכמה, הייתי רוצה לעשות אותו בהבנה, בהידברות. לצערי זה לא קיים. ולצערי גם המתווה שהציג הנשיא היה מאוד לא מאוזן. הוא בעצם השאיר את המצב הקיים. לפעמים אפילו הראה אותו, ולצערי לא נתן לנו את הבסיס להתקדם לשינוי אחראי, מתון ומאוזן, כדי להחזיר את האיזון הראוי בין הרשויות. אני אחזור לארץ,
אני אדבר עם חבריי, אנחנו נתייעץ, ונגיע למסקנה איך להתקדם. כנראה שאין לנו, לא יהיה לנו שותף מהאופוזיציה, לפחות לא בשלב הזה, אבל אנחנו נמצא את הדרך לעשות את הדבר שהוא הטוב ביותר, האחראי ביותר והמאוזן ביותר, כדי לשמור על המדינה שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו. תודה רבה. Vielen Dank. Prime Minister, I have two questions on defense issues. You already mentioned Arrow 3. How far are the negotiations? When do you expect a deal on that defense system, and what will be the volume money-wise? And my second question would be, will you stick to the Israeli decision not to send weapons to Ukraine? Und Herr Bundeskanzler, Deutschland hat Rüstungsexporte nach Israel ja bisher auch immer mit Steuergeldern gefördert. Bei den U-Booten waren es dreistellige Millionenbeträge. Werden Sie bei dieser Rüstungsförderung bleiben, egal welche Regierung in Israel regiert und wie sich das Staatssystem dort weiterentwickelt? Und eine zweite Frage, wenn Sie erlauben, aus aktuellem Anlass. Sie haben hier vor 2 Tagen nach den Bankencrashs in den USA gesagt, die deutschen Anleger müssten sich keine Sorgen machen. Jetzt kommen die Einschläge näher. Es hat eine Notenbank-Intervention größeren Umfangs in der Schweiz gegeben. Bleiben Sie bei dieser Aussage, dass sich die deutschen Anleger keine Sorgen machen müssen? Chancellor Scholz and I discussed the advancement of the Arrow 3 purchase. These are very significant systems. I think we obviously have an interest in selling them. I think Germany has an interest in buying them. We discussed how to move ahead with that. I don't think that we're at this point ready to give an answer to specific questions, but I can say that coming out of the meeting, we have decided on a path to move forward, and of course we'll move forward as rapidly as possible. As far as Ukraine is concerned, we are offering Ukraine not only humanitarian help, but also help in civil defense, early warning systems. Israel has developed capabilities that are quite cutting edge on this to prevent, for example, the entire country going into shelters or an entire region going into shelters, but people get the message of where the missiles could land, and therefore you prevent a lot of disruption. You can get it on their cell phones in the particular area, sometimes in a city or sometimes in parts of a city. So you don't have to immobilize the entire country. We're moving ahead on that. We're moving ahead in other ways. I have to say, quite frankly and openly, that we have a complex situation in Israel. We have Israeli pilots and Russian pilots are flying within spitting distance of each other over the skies of Syria. The Russians were there. I decided to, several years ago, to have the Israeli Air Force act against Iran's attempt to create a second front against Israel, in addition to the one they have in Lebanon. Actually, a third front. The one they have in Lebanon, the one they have in Gaza. They wanted to open a third front with 80 to 100,000 Shiite militia commanded by Iranian generals right on our northern border, right across the border in Syria. And to prevent that, we used air power. Hundreds and hundreds of sorties that have prevented it. To do that, we had an arrangement struck with the Russian government and with the Russian Air Force and the Russian Army in Syria that we do not shoot down each other's planes. That is a situation that I think none of the European countries have when it comes to those who support Ukraine have. We have that issue. I openly say it here. In other words, we have complex considerations, more complex, more difficult. But within those limitations and within those considerations, we're trying to offer humanitarian and defensive assistance to Ukraine, and that's clearly happening as we speak. Ihre Frage will ich sehr klar beantworten. Erstmal freuen wir uns darüber, dass wir unsere Verteidigungszusammenarbeit weiter ausbauen können. Das gilt natürlich in diesem Fall jetzt für die Lieferung von Waffen aus Israel und dass die Möglichkeit mit dem
Luftverteidigungssystem, das wir etablieren wollen mit Arrow 3 besteht, ist ein ganz, ganz großer Fortschritt. Sie wissen, dass wir in ganz kurzer Zeit für Deutschland, aber auch für andere in Europa verschiedene Schichten schaffen wollen, mit denen wir Sicherheit gegen Angriffe aus der Luft schaffen wollen. Ein weitreichendes System, Arrow 3, weniger weitreichende Systeme. Dazu zählt auch das jetzt in der Ukraine so erfolgreiche Iris-T und natürlich dann auch Sachen, die Ähnliches können wie heute der Flakpanzer Gepard in der Ukraine. Das ist das, was wir insgesamt entwickeln und da spielt diese Kooperation eine Rolle. Und für die Zukunft ist klar, dass wir unsere militärische Zusammenarbeit, unsere Verteidigungszusammenarbeit auch insofern weiter fortsetzen, dass wir auch weiter Waffen nach Israel liefern werden. Achso, Entschuldigung. Es gilt die gleiche Aussage, wie ich sie schon getroffen habe. Und im Übrigen ist es ja so, dass man richtig sieht, dass viel passiert ist seit der letzten großen Finanzkrise, nicht nur mit lauter Regulierung, die dazu geführt haben, dass wir viele Banken verpflichtet haben, viel mehr Eigenkapital vorzuhalten, viel mehr Sicherheiten zu gewährleisten, bestimmte riskante Investitionen nicht zu tätigen, sondern eben auch, indem unsere Aufsichtsbehörden in der Lage sind, schnell, strikt und entschlossen zu handeln. Wir haben gesehen, die USA haben das getan, das ist in Großbritannien geschehen. Auch in der Schweiz sind jetzt schnell Maßnahmen ergriffen worden und das schafft die Sicherheit, auf die alle Bürgerinnen und Bürger auch hierzulande vertrauen können. Meine Damen und Herren,